Hi guys, welcome back to my channel. I just want to wish you a very happy new year, and I hope you had a blast, and I hope this year brings a lot of um, joy and happiness to your lives. So anyway, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ video we're going to start by talking about brushes. So I have done this look using my PAC Jovita brush set വെച്ചിട്ടാണ്, and I'm just going to talk in detail about each of the brushes because എൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റിൽ ഞാൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു the kind of brushes that I use. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, so I thought I'd just create this whole look and show you the kind of brushes that I use. And ഞാൻ എല്ലാ ബ്രഷസിൻ്റെയും like this brush. So the brush that I'm talking about is a PAC Jovita one. So this is a set of 8 brushes. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രഷസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But I'm also going to tell you the brushes that you don't need and the brushes that you absolutely need if you want to do your makeup using brushes. Now you can do your makeup without using brushes as well. You can just use your fingers, but using brushes does make it a little easier. For me, I love applying my powders using the powder brush. അതേപോലെ eyeshadows ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ obviously you need brushes, which makes it a lot more easier than just using your hands. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് I've just used I think around 2 or 3 brushes. And other you can, when you start using brushes, you will realize you can use the same brush for different purposes. So anyway, without further ado, let's just get into the video and see how I created this look and what are the brushes that I used. Concealer I use the Mars and a concealer. This is quite very close to my shade, so where I have a little bit of darkness going on. Like you can see a little bit around my mouth, a little bit on the chin area. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Now to buff this out, I'm going to be using the concealer brush. But this set of brushes in the pratyekata is that everything is labeled, so you don't have to worry about what is. So this, it's written concealer buffer brush. Easy. Now you can buff concealer using your fingers, but I just like how the finish that you get when you use a concealer buffing brush. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐസിന് ചുറ്റിനുള്ളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു സെറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ യു വിൽ ഡു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗോ ഓൺ ടു സെറ്റിംഗ് ദി ഐ ഏരിയ. ഓക്കെ, really you want to color correct, but because it's like a very basic makeup wala video, I'm not going to go into color correction. And നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Just kind of something for a darkness. Can you see that? So when you color correct, that is the best way.
because when you use concealer, like, it can cause a little bit of grain. So it's always nice to use a color corrector before, but I just wanted to demonstrate. Okay. So this is what a concealer buffer brush is used for. Now if you are someone who uses foundation, this brush is going to be useful. Allengi this is not very useful if you're not someone who uses foundation, but it's a good brush to have because last overall ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ you can use this. You can use this for putting on blush as well. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. On to blushes. So now if you're using a powder blush, you'll be needing something like this. So this is a powder brush, okay. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൂഫി ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലഷിന് ഐ തിങ്ക് വേറൊരു ബ്രഷസും കിട്ടും, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മോർ ദൻ എനഫ് ഫോർ ബ്ലഷ്. ഓക്കെ, സോ പൗഡർ ബ്ലഷസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടു അപ്ലൈ. And if you're using a cream blush or if you're using a lipstick as a blush, you can either do it with your hands or you can use something like this. So this is a foundation brush. Foundation blend use ചെയ്യും. അതേപോലെ blush, cream blush ചെയ്യാനായിട്ട് I use this. Okay. So ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ പൗഡർ ബ്ലഷും മറ്റേ സൈഡിൽ ക്രീം ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ I'm going to be using a powder blush. I'm going to be using, this is the only I think I have around 3 powder blushes. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ദിസ് സൂട്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്കിൻ ടോൺസ്. സോ ഐ ആം ഗോണ ബി യൂസിങ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയല്ല, ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോണ കുടിക്കാൻ. So you take your blush on the side like this and you shake off the excess. And ഇവിടല്ല, ഇവിടെ ഇച്ചിരി പൊക്കിയിട്ട് blushes is something that you absolutely need to include in your makeup routine because it makes a lot of difference. Like, it really does. So this is how you use a powder brush to put on powder blush. Okay, now cream blush, like I'm going to use, because I don't have cream blushes, I've not bought cream blushes, so I'm going to be using lipstick. For lipstick, I'm just going to put it on my hand. Okay, ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് so that is one brush done. Now we're going to powder our face. അപ്പോൾ അതിന് of course you use this powder brush. Always tap off the excess and just kind of so this is the face that is done. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത brushes are these. So these 3 brushes is something that you can buy. This will always be helpful. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒരു concealer brush. ഇത് you can use your fingers, but this is a good thing to have. Like, you can use this to apply highlighters, powders. ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ powders apply ചെയ്യാൻ I sometimes use this brush. And this powder brush is something that you can use for your powders, your powder blushes and all, and this is again for foundation. So these 3 brushes is something that you can, keep in your vanity. Now coming on to the eyes. Now it depends on what kind of makeup you do for the eyes. I just apply a little bit of lipstick because I look washed out. Now the kind of eye brushes that you need. If you're using something like this brush, this already has a spoolie, so you don't need another brush to kind of do your eyebrows. But if you're using an eyeshadow as a brush, the angled brush is something that you might need. Now the same brush you can use for drawing your gel liners, you can use
to draw liners using your eyeshadows, angante കാര്യങ്ങളൊക്കെ use. So this slanting brush is something again that you can use. And then another thing that you need is something like this. So this is an eyeshadow blending brush, crease blending brush, like base നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴത്തേന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു brush. This is something like, if you're someone who uses eyeshadows, you need eye brushes. അല്ലെങ്കിൽ you don't need per se. But mostly all gel liners come with the brushes with them. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നൈക്കയുടെ ഒരു gel liner ഉണ്ട്. So I use this brush to do my gel liners. Now if you are someone who uses eyeshadow in the makeup, something like this is absolutely necessary. So I'm going to be using it's a broken and very much damaged Swiss Beauty Diana, but it has really nice colors and it has really good pigment as well. So I'm just going to use a very I'm going to use this color, and just going to apply it on the crease like this, and you just kind of blend it in. Thing you can use for the under area as well. Shadow in actually our brush madi, if you're not doing very ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒത്തിരി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ you just need that one. Now if you want to put like glittery eyeshadows or something, you can use your fingers, and adallengi you can use something like this. So this is an eyeshadow packer brush. Okay, I'm going to be using this angled brush to kind of draw or a dark or a line. So I'm going to be using this shade to kind of draw like a liner kind of. So okay, so we have used like around 6 brushes of this pack. പിന്നെയുള്ള 2 brushes എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഒരു പെൻസിൽ ബ്രഷാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മഡ്ജിങ് ഔട്ട് യുവർ, ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്, സ്മഡ്ജിങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ടൈറ്റ് ലൈൻ ആസ് ഇൻ നമ്മൾ കൺമഷി എഴുതിയിട്ട് ഇഫ് യു യൂസ് a brown or a black eyeshadow and kind of just tight line it, it will not smudge and it will give that, you know, really nice smoky eyes going on. And this is a cream precision, so this is mainly for cream brushes, but you can use this for, you know, applying a really nice concealer inde oru idu varike angane cheyanna kandittilla, like to define the eyebrows you use that, or you can use it for applying some highlighters. So this is not like very, like I've not used this brush a lot, but this is something that I can use all the time. So this is like so I've already put some kajal or kohl in my eyes. So idu kayinittu to just kind of accentuate this look, what I'm going to do is I'm going to use this brush, and I'm going to use, you can use black, I'm just going to use this dark brown shade. Just makes it a lot more smokier. I'm just gonna add some kajal in this and not do the
Can you see the difference it makes? Now if you add black, it's just going to intensify it. I'm just going to show you. So if it has gone a little bit down like this, what you can do is ഒരു lighter shade എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് just ഒന്ന് smoke out ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So I'm going to be using like this one. So I personally prefer something like this. Is what, so I'm just going to do the other eye as well because it just looks really, is what this brush can do. A little bit more of powder because I feel a little okay. So as I end this video, I'm just going to tell you the brushes that എല്ലാ ബ്രഷസും വാങ്ങിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ the only brushes that in my opinion that you need is, one is a powder brush because I don't know why I prefer applying powders using a brush rather than a puff. So this is one thing that you can use, and you can also use this for applying your blushes, your powder blushes. So this is one thing that I would absolutely want in my, so this is the brush that I use most because blush enike kai veche cheyam. Eyeshadow, if I'm using a cream eyeshadow, I can just use my hands to do it. Even finger veche namukku cheyam if you're using powders as well. But uttiri eyeshadow, uttiri technique okke undegi, you cannot obviously use it. We are here, Ma. Use your fingers. Buses are here. Okay, this is one brush that you will absolutely need in my opinion. Adebole if you're someone who uses concealer or foundation, foundation നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും foundation brush is something that you might need because you can use it to blend your, obviously your foundation. You can use it to do your cream blushes. അവസാനം നമ്മളൊരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ. So this is again something that you might wanna keep in your vanity. Now concealer buffing brush is not something which is necessary because you can use your fingers. You can use your fingers, but concealing is something that you can do it equally well with your fingers as you can do with the brush. So this is not very important, but I see that I love using my concealer brush for my concealer because it's a lot more faster, I feel. And either which I use my powder to kind of set the under eye area because it's smaller and it, you know, it fits rather than using something like this. It's much easier to use this to kind of set your powder. You can use this for your highlighter, powder highlighters nokka use cheyan pattum, but it's not necessary. So these two brushes, if you're someone who uses eyeshadows for your eyebrows, something like this, an angled brush is very useful, and you can use this for doing your liners as well. So this is one thing. And the last brush that I would definitely say is something like this. ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ കാജൽ സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് to kind of get this smoky look. So you need something which is small. Now these are the 4 brushes that I would recommend that you buy. So one foundation, ഒരു powder brush, ഒരു angled kind of brush and something like this, and other kind of one more brush you want, you can use something like this. So you get, ഇത് പാക്കിൻ്റെ ആണ്, അതല്ലാതെ you get a lot of different brands which has this is called a crease blender, eyeshadow blending brush ആണ്. So this is a little bit puffy. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഗർ സൈസും കൂടെ കിട്ടും, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് സൈസ്. ലൈക്ക് ബിഗർ സൈസ് ആകുമ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഏരിയ വെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലിഡ് സ്പേസ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എഡ്. സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ബൈയിങ് ദിസ് സെറ്റ്, ദിസ് PAC Jovita set is very very useful because you get all of these brushes. So I'm going to link that അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബൈ ബ്രഷസ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇതിൻ്റെ,
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേറെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നല്ല ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രഷസിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു find it easily. Okay, so that is all that I have to say. So I hope you found this video helpful, and idu kayinju vera endengilum ingante suggestions undengil please let me know, because it gives me a sense of direction, it gives me an idea about what to do, because sometimes I feel really lost about what it is that I'm supposed to shoot. So anyways, I hope you like this video. If you did, please like the video, and if you're watching without subscribing to my channel, kindly subscribe to my channel. It would mean a lot to me. So again, wishing you a very happy new year. We're going to end this video, and we'll see in the next video.